Ok, então sejam todos muito bem-vindos, né, a mais ensinamento público em língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. A gente está aqui iniciando mais esse ensinamento básico sobre a ciência do plasma. So, welcome everybody. This is one more public teaching in Portuguese language. It's October 26, 2020. So, welcome for this basic teachings about plasma technology. Então, enfim, desejo a todos que todos tenhamos uma ótima noite de aprendizados para nossa terceira aula. Hoje, nosso tema é sobre aprendendo sobre Gans, né? E após a aula de hoje, vão ter mais 6 temas, né, para terminar o ano de hoje, que o Alex vai compartilhar com a gente na tela. Então, as aulas de segunda-feira, elas são, só para vocês entenderem, elas são elaboradas para ensinos de base sobre a tecnologia do plasma, como foi dito aqui. Então, para a gente ter um entendimento do básico da tecnologia inicialmente, baseado nos livros do Sr. Keshe, que está em inglês ainda, está trabalhando nessa tradução para o português, não temos ainda. Então, após essas 6 aulas teóricas, a gente pretende oferecer oficinas práticas para ensinar os 4 tipos de GANs básicos depois. E agora, como a gente tem essas aulas de segunda-feira, as aulas de sextas-feiras agora, a gente está disponibilizando para mostrar a interação da comunidade mundial de buscadores de conhecimento em compartilhar os seus resultados com o uso da tecnologia do plasma da Fundação KF na área de saúde, meio ambiente, agricultura, energia, tecnologia espacial. Então, a gente está fazendo essa divisão hoje. Segunda-feira a gente tem essa aula básica da tecnologia do plasma e na sexta-feira a gente está abrindo para vocês apresentarem o trabalho de vocês, iniciando não só com pessoas aqui do Brasil, mas do mundo todo. So, as I was saying in Portuguese, good evening, everybody. So, I hope that we have a wonderful evening here of teachings in our third class with Alex. First of all, I want to say thank you very much, Alex, for being here once again. And in this third class, we are going to learn about the GANs. And we have more 6 themes after this class this year. So this Monday teachings it's about the basics of plasma science there, and all these teachings given by Alex is based on the books of Mr. Keshe. So our idea is with the 6 teachings of Alex is for us to later, when we have this very strong, start to put practical teachings about this, and basically on GANs and the basic GANs, 4 basic type of GANs in the future. But first we are going to have these teachings. And how we are organizing now is that in the Friday teachings, we are open the space to show more the interaction between the world community of knowledge seekers sharing what they are doing, the technology and their experience with the use of the plasma technology of Keshe Foundation in all the areas of health, environment, agriculture, energy, space technology, and so forth. So that's how we are dividing. Monday is for this teachings on the plasma technology with our dear Alex here. And on Friday, we'll have the day that we open for people to show what they are doing in the plasma technology in the whole world, not just in Brazil, but in the whole world for us to share together. So without going any further, I want to say, first of all, thank you very much, Alex, for being here once again. And please, you can speak, please. Thank you very much for that lovely introduction. I want to welcome everyone to these teachings. My name is Alexander. I'm from Canada, and I want to thank you very much for allowing me to share with you in the Brazilian community and all others who are listening in on this. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela bela apresentação. E eu gostaria de mais uma vez falar que é um prazer estar aqui com todos vocês para poder fazer esses ensinamentos, o ensinamento básico da tecnologia do plasma, da ciência do plasma. E eu quero dar as boas-vindas e para a gente iniciar mais essa aula com todos aqui da comunidade brasileira, mas não só da comunidade brasileira, mas do todo mundo que está ouvindo. This is the plasma science. We're doing the basic public teaching. The subject today is going to be the Gans state, and this is part of the Keshe Foundation Brazil Plasma Education Series. Então, essa é a ciência do plasma. A gente está fazendo esse ensinamento de estudo público básico da ciência do plasma.
Hoje a aula vai ser sobre o estado Gans. Isso faz parte da série de ensinamentos públicos para a parte da educação do Brasil. And this is a joint effort with the Keshe Foundation Spaceship Institute. I've been a teacher there for almost 3 years now. And we are doing this in conjunction with the Brazilian community so that we all have the basics that we can enjoy the plasma science for all its glory. Então eu já estou dando ensinamentos ensinamentos privados da Fundação Keshe já tem 2 anos, vai fazer 3 anos que eu estou dando ensinamentos gerais na Fundação Keshe e o Instituto Espacial da Fundação, e hoje a gente está aqui com esse prazer de fazer essa união aqui de dar ensinamentos públicos para todos vocês, para a comunidade brasileira, mas para todos também no mundo todo. As Raphael has mentioned, we were trying to line up a package of 9 classes that will cover the basics of the plasma science. This is the 3rd in the series, and I must say that we don't have a lot of time, so there's a lot of information being packed into just a few number of seminars. So I hope you enjoy this evening. Então, como foi falado inicialmente, a gente vai ter essas aulas, são basicamente 9 aulas falando bem sobre o básico da tecnologia do plasma, e a gente tentou fazer tudo isso uma forma bem condensada, o máximo possível, e para vocês aproveitarem o máximo possível. Então, aproveitem essas noites também de ensinamento. These teachings are based on the books of Mr. Mehran Tavakoli Keshe, and he has published 3 books. The main translation has been obviously in English, and books are being translated into other languages. At this moment in time, it hasn't been in the Portuguese language, so we're doing the excellent simultaneous translation here with the Brazilian community. Então, os ensinamentos são baseados nos livros do Sr. Keshe, né? Esse é o livro número 1, como vocês podem ver. E nós vamos fazer a gente tem esses livros já em várias línguas, né? Em inglês também em outras línguas, mas em português a gente não tem, por isso que a gente está fazendo esse processo de aprendizado desses livros com essa tradução simultânea com a comunidade brasileira. And many of you are wondering, you know, I wanted to get rid of the coronavirus. I made my cups, I made my Gans. And now you're asking me to understand about the universal order of the creation of matters. And the answer is yes, that's the science, the plasma science. E vocês vieram aqui muitos porque começaram a fazer os seus copos da vida, queriam entender mais sobre isso, e agora estamos indo para um ponto sobre a ordem universal da criação das matérias, né? E vocês se perguntam, será que eu tenho que aprender sobre isso? E eu falo sim, isso é a ciência do plasma. Book number 2 is the structure of light. This involves rays, this involves energy packs. Frankly, the coronavirus has already learned this lesson. We're just at the beginning stages ourselves. Então, o livro número 2 é a estrutura da luz, né? Então, esse é um ensinamento que vem após, que é o livro que no livro número 2 explica mais a fundo, e com certeza hoje o coronavírus já aprendeu sobre como funciona a estrutura da luz, está agindo, e a gente está só no início desse processo. And many of us have gone through all of our lives without understanding where we came from or where we're going or what the sense of purpose is in our life. And if you have the opportunity to go through these 3 books, you will be able to make that link between the origin and your purpose. Então, muitos de vocês já se perguntaram muito o propósito de vocês na vida de vocês, e agora vocês estão começando a tentar abrir uma porta para isso, e vocês vão encontrar muita coisa aqui nesse terceiro livro, que é a Origem do Universo, onde a gente vai começar também a abordar essas questões para abrir mais os nossos olhos para, através da origem, o que realmente estamos fazendo aqui. So yes, we are talking about the creation of the universe, and the question is, well, how is the universe created? So the fundamental point is that everything exists from energy, and energy is always in motion. Então, estamos falando sobre a criação do universo, né? Então tem a pergunta como o universo é criado. Então tudo existe da energia, né? E o ponto principal, a energia está sempre em movimento. The thing about it is that all things are working in combination. So we talked about plasma interaction. This creates an infinity loop, and within that infinity loop, we have some conditions.
Então, tudo trabalha com interação de plasma, né? Nós temos esse loop infinito, né? E com tudo, e com essa combinação, com esse infinity loop, que é o loop infinito, a gente vai trabalhar com todas as coisas em combinação nesse processo. Fundamentally, we've already talked about magnetical and gravitational forces. Magnetical is pushing, gravitational is pulling. When there is a balance between these two, we call that a maggrav condition. Então, a gente trabalha com duas forças, que é a magnética e a gravitacional. A magnética é o empurrar, a gravitacional é o puxar. Quando a gente tem essas duas forças em equilíbrio, nós temos a condição magrável. In our first classes, we wanted to demonstrate that the old science has put us in a box, and we have to go outside of that box. And this is where we got into the nanoscience and Gans science, and now the whole subject is plasma science. Então, nós vimos nas aulas passadas que a ciência antiga nos colocou dentro de uma caixa. E agora o processo é a gente começar a sair dessa caixa, aprendendo mais a fundo sobre a ciência, uma nova ciência que está falando mais sobre nano. E agora o ponto que a gente está chegando, que é a ciência do plasma, nessa nova ciência, quando você começa a pensar fora dessa caixa que foi colocada pela ciência antiga. So I want to emphasize that our schemes now are much larger. So we're in the large size on the giga side, which is 10 to the 9th. And on the small size, we're in the nano-technology, which is 10 to the minus 9th. Então, nós temos de um lado na ciência antiga o máximo, que é o giga, né, que é um tamanho de 10 por elevado a 9. E a gente tem no lado da nova ciência, a gente tem o lado do nano, quando a gente fala que 10 elevado a menos 9. So we have to leave the old science behind and get out of the box and look at the new science with new rules. Então, nós temos que deixar a ciência antiga para trás, começar a sair da caixa e ver para a nova ciência com novas regras. So the fundamental rule is that the higher strength feeds the weaker strength. Então, a regra fundamental é que a força mais forte alimenta a força mais fraca. So in order to understand that, we need to focus on two things. How strong is the flow and what direction is the flow? Então, temos que focar em duas coisas para entender isso aqui. Quão forte é o fluxo e em qual direção está o fluxo. So the energy state is actually a field strength, and it is determined by order of magnitude. Então, o estado de energia é um campo de força e é determinado por uma ordem de magnitude. Just to review, order of magnitude is 10 times. Só para fazer uma revisão, a ordem de magnitude é 10 vezes mais. In terms of direction of flow, we discuss energy state to energy state. Em relação à direção de fluxo, nós discutimos estado de energia para estado de energia. Last week, we discussed surface to volume ratio because that gave us the direction of flow. Na semana passada, discutimos sobre a proporção de volume na superfície, né? Porque isso dá a direção de fluxo. And which way the energy flows is determined by susceptibility, which is the magnetical gravitational relationship or the gravitational magnetical relationship. E a direção de fluxo ela é determinada pela suscetibilidade da relação das forças magnéticas e gravitacionais ou relação gravitacional magnética. We had to learn some words. So in the first week, we learned the first 6 words, of which Gans state was one of them, and we're going to elaborate that today. Então, nós aprendemos algumas palavras, né, na primeira semana, e uma das palavras que aprendemos foi o estado de Gans, e vamos aprender mais sobre esse estado de Gans hoje. And one of the new words I want to talk about later on is going to be gradient. E uma das novas palavras que eu vou falar mais tarde com vocês sobre isso é gradiente. But fundamentally, the thing that we're looking for is that energy is in motion and energy is a charge. Mas o ponto que estamos procurando aqui é que energia está em movimento e energia é uma carga. So a charge is actually energy in motion, and we have 2 types, negative and positive. Então, carga é energia em movimento. Nós temos 2 tipos, negativo e positivo. So based on surface to volume ratios, the higher the ratio, the higher the negative charge.
Então, baseado no volume, da proporção da superfície, o quanto mais alto a proporção, mais alta é a carga negativa. In the direction then, negative gives, positive takes. Então, em relação à direção, o negativo dá e o positivo tira. So you can't get lost. This is the basic rules in science, whatever you're doing, so you understand which way is which. Então, esse é o básico, são as regras básicas da Science Supply, e você começa a entender em qual lado está o quê, em qual direção está o quê. But there are other dimensions, and so this makes part of the geometry of the science. Mas tem outras dimensões, isso faz parte da geometria da ciência. So what are we talking about in dimensions? We say x-axis, y-axis, z-axis. Então, quando falamos aqui dessas dimensões, falamos sobre a axis X, axis Y e axis Z. So as a carpenter, maybe you're concerned about the length, the width, and the depth. Então, no axis está preocupado com a parte de comprimento do meio, né, que se chama equador, no ocidente e o leste-oeste. And if you're traveling on this planet, you want to know where the equator is, where the poles are, and how big the country is. Então, se você está viajando por esse planeta, você sabe onde o equador é, onde o polo norte ou sul é e o quão grande é o país. And so you don't get lost. You might have a compass which tells you which way is east and west, which way is north and south, and what is your position. Então, para não ficar perdido, você pode ter uma bússola que vai te dizer onde é o norte-sul, onde é leste-oeste, para você não se perder e entender o seu posicionamento. So in order to understand these forces, they are called perpendicular forces. Então, para entender essas forças, elas são chamadas de forças perpendiculares. What perpendicular means, it's a right angle force. A right angle is 90 degrees. Então, perpendicular significa um ângulo direito. E isso significa um ângulo de 90 graus. So if you look at the relationship between the x-axis and the y-axis, you see the 90-degree angle. Você percebe a diferença entre o axis Z e o axis Y. Você vê uma diferença de um ângulo de 90 graus. And the same way, between the y-axis and the z-axis, there's another 90-degree angle. Perdão, primeiro era entre o axis X e o axis Y, e agora você está falando sobre o axis Y e o axis Z, você também vai ver um ângulo de 90 graus. And then coming back around, the z-axis has a 90-degree angle in relationship to the x-axis. E voltando, dando essa volta toda, o axis Z, com relação ao axis X, também tem uma diferença de ângulo de 90 graus. So in the conventional science, that gives you your 3 dimensions. Então, na ciência convencional, isso dá as suas 3 dimensões. And so this gives us our geometry. Isso nos dá a nossa geometria. We're going to discuss the y-axis. Vamos discutir o axis Y. We call that the polar axis. There's a north pole and a south pole. Vamos chamar de... sorry, Alex, somebody's correcting my translation here. Obrigado, Lúcia. Axis é eixo. Muito obrigado. Thank you very much, Lúcia. Can you repeat? Sorry, Alex. The y-axis is based on the poles, of which we have a north pole and a south pole. Então, o eixo Y é baseado nos polos, que nós temos o polo norte, né, e o polo sul. So we say, generally speaking, that the north pole is the giver and the south pole is the taker. Então, nós falamos de forma geral que o polo norte é o doador e o polo sul é o que pega energia. And in advanced science, we can say that the giver is actually an emission pole. E na ciência do plasma, nós podemos falar que o doador é o polo de emissão. And therefore, a taker is called the absorption pole. E o que pega energia é o polo de absorção. Now, when you look at the Earth and you see that there's an equator, there's a magnetosphere. Quando você olha para a Terra, você vê que tem um equador, tem uma magnetosfera.
And you see the energy coming out of the North Pole, we call that magnetical. Você vê a energia saindo do Polo Norte, você chama isso de magnético. And the energy coming to the gravitational side in the South Pole is the gravitational pole. E a energia entrando pelo lado sul é o polo sul, né? Polo gravitacional. So the emission pole is repelling, it's the magnetical pole. E o polo de emissão que está repelindo é o polo magnético. And the absorption pole attracts, it's called the gravitational pole. E o polo de absorção que atrai é o polo gravitacional. But the problem with the energy is it sets up many, many paths that are not possible to be shown on this picture. Mas o problema com a energia é que ela dá vários caminhos, né? Que não é possível mostrar nessa imagem aqui. Because actually from all directions, energy comes in, it goes out, it goes around the earth, and sometimes it goes straight on through. É porque nesse processo de caminho da energia, ela pode ir para fora, pode ir para dentro, pode ir em volta, pode ir entre. Tem várias maneiras essa energia se movimenta. And depending on whether the energy is absorbed, emitted, or just ignored, it's called susceptibility. Depende de como a energia ela é emitida, absorvida ou simplesmente ignorada. Isso se chama de suscetibilidade. Okay, so let's just review the direction of flow here. Então, só rever a direção do fluxo aqui. So if we're looking at the Earth, we say the North Pole is the emission pole. It has a negative charge and it's the giver. Então, se estivermos olhando para a Terra aqui, vamos falar que o polo norte é o polo emissor, é o negativo, e estamos falando que ele é o doador. And then we say the South Pole is the absorption pole. It is the positive charge and it's the taker. Tem o polo sul, seria o polo de absorção, o positivo, e é o que está pegando energia. But we have to take something else into account, and that is your point of view. Mas temos que levar outra coisa em consideração, e este é o seu ponto de vista. Because when we get into the plasma science, we find out that the energy flow is a two-way street. Porque quando entramos na ciência do plasma, você percebe que o fluxo de energia é uma via de mão dupla. And just to make things a little bit more complicated, you really have to know which dimension you're working in. E para fazer as coisas um pouco mais complicadas, você tem que saber em qual dimensão você está trabalhando. We're going to have to go back to surface to volume ratios to do some additional learning. Então hoje eu tenho que falar voltar um pouquinho atrás, falar sobre a proporção de volume na superfície, para saber um pouco mais sobre isso. So in simple terms, basic flow of energy, let's say, goes in a straight line. Então, em termos simples, né, o fluxo básico da energia vai em linha reta. What happens when we put a bend in the road? O que acontece quando você coloca uma obstrução na estrada? So it's good to have a relationship of surface to volume ratio. So we say that the smaller is the negative charge and the larger is the positive charge. Então é bom ter uma proporção de volume na superfície para entender que o negativo é a carga mais baixa, o positivo é a carga mais alta. So you look at the straight line and you say the ends are negative. Então você vê a linha reta, você vê que os fins são negativos. And then we bend the road and all of a sudden there's another negative. Nós dobramos a estrada e vimos que tem outro negativo. So this doesn't have to be a sharp bend. It can be a curve. Isso não precisa ser uma curvatura tão brusca como a que foi dada. Ele pode ser uma curva assim mais suave. So every athlete, every bodybuilder understands this. This is how you build up your muscles, by stressing your body. Então todo atleta, toda pessoa que é fisiculturista, por exemplo, sabe como isso funciona. É assim que você molda o seu corpo. So as you bend your bones, you are putting a negative charge on the bones. Então quando você dobra os seus ossos, você está colocando uma carga negativa neles. And you wonder how a plant can have a really long stem and not break in the wind.
E você começa a pensar como uma planta pode ter um caule tão longo e não quebrar, e um tronco tão longo e não quebrar no vento. Because every time it bends, it puts a negative charge there and then gets stronger. Porque toda vez que se dobra, coloca uma carga negativa lá e aí se torna mais forte. So when we say that there's a negative charge based on surface to volume ratio, there has to be a positive charge in between. Então, quando falamos que tem no volume de proporção da superfície tem a carga negativa, tem que ter um positivo entre eles. And so in one dimension here, we've gone from 2 negative charges to 3 negative charges. Então, uma dimensão aqui, vamos de duas cargas negativas, de duas cargas positivas para 3 cargas negativas. And we have gone from 1 positive charge to 2 positive charges. E vamos para uma carga positiva para 2 cargas negativas. And we did this by only putting one bend. Nós fizemos isso apenas colocando uma curva. And that's one dimension. Isso é uma dimensão. Look what happens when you introduce a perpendicular dimension. Olha o que acontece quando você introduz uma dimensão perpendicular. Now we've created another positive charge. Agora criamos uma outra carga positiva. So this is exactly what happens when you're doing bodybuilding. Então isso é exatamente o que acontece quando você está esculturando o seu corpo. And the result is that you generate hydrogen on the negative side and oxygen on the positive side. E o ponto é que você gera hidrogênio no lado negativo e oxigênio no lado positivo. So now we understand that with the x-axis being on the equator and the y-axis being on the poles. Então agora você entende que o eixo Z sendo no equador e o eixo Y sendo nos polos. So we've only looked at those 2 dimensions. There is a third dimension, and we'll be discussing that on another class. Então falamos só sobre essas 2 dimensões. A próxima dimensão vai ser discutida, as outras dimensões são discutidas em outras classes. So last week we were introduced to nano. Então semana passada fomos introduzidos para o nano. And so that is a plasmatic matter. Isso é uma matéria plasmática. And we said that it was monatomic. Nós falamos que era monatômico. So when you're looking at these 3 magnets here, I brought them, these are circular magnets, I brought them as close as possible together. Então quando você vê esses 3 ímãs aqui, eu coloquei eles mais próximos possíveis um do outro. But each one is self-contained. In other words, each magnet is acting as if it were monatomic. Então aqui cada ímã ele é autocontido, né? Que significa que cada ímã desses é monatômico. So on the right-hand side, we have a picture of the kind of field forces that might be in one magnet. Então do lado direito você tem uma imagem do que são os campos de forças que estão em um ímã desses. So there's a magnetical force and a gravitational force, and the balance we call a maggrav. Então você tem uma força magnética, uma força gravitacional e o equilíbrio você chama de maggrav. So the 3 magnets on the left-hand side, each one of them is a maggrav. Então os 3 ímãs do lado esquerdo que você está vendo, cada um deles é uma maggrav. And they're all individual, so they operate as if they were monatomic. E todos são individuais, então cada um deles opera como se fosse monatômico. But if you put all 3 of these magnets together in the picture like that, they still end up being a maggrav. E quando você vê uma imagem dessa, eles continuam sendo cada um maggrav. So we're going to discuss this in more detail at another class. Let's get on to the specific monatomic meaning. Então vamos discutir isso em outra classe, né? Vamos falar um pouco mais sobre a parte monatômica. So when you look at the atoms inside a copper wire, it's like each atom is linked up to another atom. Então quando você vê os átomos dentro num fio de cobre, por exemplo, você vê que cada átomo está linkado um com o outro. When we nanocoat these atoms, they become spherical.
quando nano-revestimos esses átomos, eles se tornam esferas. So in an atomic structure, the atoms are chained together. Numa estrutura atômica, os átomos estão acorrentados juntos. In a monatomic structure, they are unchained. Numa estrutura monatômica, eles não estão acorrentados, But they still stay together. mas ainda se mantêm juntos. So fundamentally, we were saying that a nanostate is a superconductor at room temperature. Então, basicamente, estamos falando que o estado nano é um supercondutor à temperatura ambiente. And so what a superconductor means, it has high susceptibility and therefore becomes a field absorber. Então, o que o supercondutor é? Ele tem uma alta suscetibilidade e se torna um absorvedor de campo. And being nano, it prioritizes the energy path. Então, sendo nano, ele prioriza o caminho da energia. So the characteristics of a superconductor involve the direction of flow, strength of flow, and order of magnitude. Então, a característica de um supercondutor, ele direciona o fluxo, a força do fluxo e a ordem de magnitude. So these are things that you're concerned with when you talk about plasma, as plasma absorbs fields. Então, essas coisas você tem que estar atento quando você está falando sobre plasma, porque plasma absorve campos. Now, interestingly, if you have a superconductor, you also have a superinsulator. Então, é interessante, se você tem um supercondutor, você também tem um superisolador. So a superinsulator is actually a field barrier because it has a low susceptibility. Então, o superisolador ele tem a suscetibilidade baixa e por isso ele forma uma barreira de campo. But as a barrier, it contains the energy path. Mas com uma barreira, ele contém o caminho da energia. So you can understand that the energy is still concerned with the direction of flow, strength of flow, and order of magnitude. Você vê que a energia está preocupada com a direção do fluxo, a força do fluxo, com a ordem de magnitude. And this is translated into plasma, which becomes a barrier of fields. Isso é traduzido para plasma, que se torna uma barreira dos campos. When we were doing the nano coating, we had two methods. We did the fire coating and the caustic coating method we described last week. Então, quando fazemos o método de revestimento, tem dois métodos, né? O método de fogo, o método a fogo e o método com soda cáustica, como falamos semana passada. So we took a copper wire and we created this black surface which had all of these nano monatomic particles on it. Então nós pegamos o fio de cobre e tínhamos essa superfície nano, né, que tem todas essas esferas monatômicas nano. So we're going to go into Gans state. Então agora estamos indo para o estado Gans. Gans is a nano solid. Isso é Gans em sólido nano. And so we have the copper wire, the nano coating on the copper wire, and many of you have seen the Gans coating the copper wire. Então você tem um fio de cobre material, você tem um cobre nano revestido e você também, como muitos de vocês já viram, você tem o Gans de cobre. So in order to understand the Gans, we have to abandon the Euclidean geometry. Então, para entender o Gans, nós temos que abandonar a geometria euclidiana. See, the Euclidean geometry is based on straight lines, but the universe doesn't work like that. It has curves. Então, a geometria euclidiana trabalha com linhas retas, né? Mas o universo não funciona assim, nós temos curvas. And so it requires new mathematics and a new understanding. Então, requer novas matemáticas e um novo compreendimento. So we're going to go from the old science, the Euclidean geometry, to the new science, the Riemannian geometry. Então, vamos mudar da geometria euclidiana para a nova ciência, que é a geometria riemanniana. So we said we had to get out of the box. Então, como disse, nós temos que sair da caixa. So the straight line geometry
has an X, Y, and Z axis. Então, a geometria tem um eixo Y, um eixo X e eixo Z. So what happens to these geometries when we start to get into the plasma science, which has a lot of curves? Então, o que acontece com essa geometria quando começamos a ir para a ciência do plasma, que tem muitas curvas? Well, we're still talking about surface to volume ratio. Bom, ainda estamos falando sobre a proporção de volume da superfície. So we say Gans is a kind of energy state. Então, falamos que Gans é um tipo de estado de energia. And it's gas as a nanosolid. E é gás em nanossólido. So we examined the charge when we put a bend in the road. Então, nós examinamos a carga quando colocamos uma curva na estrada. But when we look at the Gans, and this is a very crude drawing of an icosahedron. Então, quando olhamos para o Gans, esse é um desenho bem rústico, né? De um... Can you repeat? Sorry, Alex. The icosahedron. Icosahedron. How many sides have this? 60. 16, ok. Então, é uma imagem com 16 lados. So, what does that do to the charge? Which way does the charge go? Então, o que isso tem a ver com carga? Para onde foi a carga aqui? So now you've got a problem because the charge goes everywhere. Então, agora você tem um problema, que a carga vai para todos os lugares agora. So, I drew the icosahedron as let's call it a soccer ball. Então, eu desenhei esse icosaedro aqui, que é, vamos dizer, uma bola de futebol. And we want to have a little fun in understanding what happens here, so we call that a freak out. Então, quando você vê quando tem um pênalti, por exemplo, você chama isso de um desespero, vamos dizer assim. Another way to describe it is like Gans popcorn. Uma outra maneira de escrever isso seria uma pipoca de Gans. Yeah, so you know it's a lot bigger than nano. É muito maior do que o nano. But from surface to volume ratio, you know that nano is a higher negative charge. Mas por proporção de volume de superfície, você sabe que o nano é de uma carga negativa. Well, look at the energy that's coming out of the Gans. Então olha para a energia que está saindo do Gans. So on every bend, there is a energy coming out perpendicular to the surface. Então em cada curva você tem energia saindo da superfície. And as the energy moves, it creates a force field. Quando a energia se move, se cria um campo de força. And we say that based on surface to volume ratio, we know which way is negative. Então, nós falamos, como nós sabemos a proporção do volume da superfície, sabemos qual é o negativo. And now that we know which way is negative, we now know which way is positive. Agora que sabemos qual é o negativo, sabemos qual lado, qual caminho é o positivo. But something magical happens when you get this much energy that comes together in one spot. Mas algo mágico acontece quando você coloca todas essas energias juntas de uma forma só, em um ponto só. So you understand when we're saying Gans popcorn, there's gas in the center. Então você entende quando falamos pipoca de Gans, é que tem gás no centro. So literally we're saying that this is kind of a Gans explosion. Então literalmente estamos falando que é como se fosse uma explosão de Gans. Okay, so what is the primary difference between nanoparticles? Então qual é a principal diferença entre nanopartículas? Nanoparticles are monatomic. They have a higher surface to volume ratio. Nanopartículas são monoatômicas e têm uma proporção de volume na superfície bem alta. The susceptibility of the energy transfer increases because there are 8 faces, just like on a diamond. Então a suscetibilidade na transferência de energia ela aumenta, né, porque ela tem 8 faces, como se fosse um diamante. So this allows the nanoparticles to be stronger by an order of magnitude at least. Então isso faz as nanopartículas serem mais fortes, numa ordem de magnitude ao menos. And we see that the field forces are coming out in a perpendicular manner.
E nós vemos que os campos de forças estão indo de uma forma perpendicular. So now you have to imagine that these force fields, these plasmatic force fields, are attracting and repelling. Então nós podemos ver agora que esses campos de forças plasmáticos estão atraindo e repelindo. But now when we go into Gans, there are some differences. Mas agora, quando vamos para o Gans, tem algumas diferenças. So these Gans particles are still monatomic and they have a much higher surface to volume ratio. Então essas partículas de Gans ainda são monatômicas e tem uma proporção de volume na superfície muito alta também. But this surface to volume ratio is collected through the 60 faces. Mas essa proporção de volume da superfície, ela é coletada agora por 60 fases. É muito mais alto. So the susceptibility of energy exchange is many orders of magnitude stronger. Então a suscetibilidade da energia se muda para várias ordens de magnitude mais fortes. Despite the fact that you change energy states, the force fields still are perpendicular. Então, independentemente de você mudar esses estados de energia, os campos de forças continuam perpendiculares. And the plasmatic force fields obey attraction and repulsion rules. E os campos de força plasmático ainda obedecem às regras de atração e repulsão. So this is why once you understand the rules, you know which way is giving and taking. Então, uma vez que você entende as regras, você vai entender qual caminho é o dar e receber. And so when we talk about Gans affinity, it has a major characteristic of being able to give and take energy. Quando falamos sobre a afinidade de Gans, tem uma grande habilidade de dar e receber energia. And as a solid, it does this on the physical plane. A plane is a dimension. Então, como físico, como sólido, está num plano físico, né? Que é um plano de dimensão física. And as a gas, it gives and takes energy on an emotional plane. Como gás, dá e recebe energia num plano emocional. So I think now you understand the problems with us as humans. We are both physical and emotional. Então agora você entende o nosso problema como humanos. Nós somos ambos físico e emocional. And now you know the truth. Our body is a Gans spaceship. Agora você sabe a verdade. Nosso corpo é uma espaçonave de Gans. Now, Gans flows in water. Agora o Gans flui na água. Interestingly, water can also exchange energy. Interessantemente, a água também pode trocar energia. So in the exchange, we say water can give and take. Na troca, falamos que a água pode dar e receber. And we said the Gans gives and takes energy. E o Gans pode dar e receber energia. So this giving and taking is an exchange in magnetical energy. Então, esse dar e receber é uma troca na energia magnética. And it's an exchange in gravitational energy. E é uma troca na energia gravitacional. Okay, now I think we are ready to talk about gradient. This is the new word for the day. Ok, acho que agora estamos prontos para falar sobre gradiente. Essa é a nova palavra do dia. So a charge gradient is based on steepness. Gradiente de carga é baseado na grossura. Perdão, you said steepness, right? Steepness, yes. Oh, now you got me. Steepness. Just 1 second, sorry. The translation correct. You know, when a hill is very steep, you roll down. I don't know the word steep, to be honest. Let me see. Oh, see, very fast. Well, you can walk down. Okay, I got it. You got Inclinação. Yeah, thank you very much. Jefferson helped me here in the chat. Okay, I was faster than you, Jefferson. Fui mais rápido que você. Inclinação. Okay, thank you, Alex. Please go. Okay, so when we're talking about charge gradient, there actually are two directions. Então, como falamos sobre carga de gradiente, na verdade são duas direções.
So, when you're walking along the flux lines along the surface of the earth. Então, quando você está andando, você está nas linhas de fluxo, né, na superfície da Terra. But, sometimes you have to cross the street. And so you're actually going across the flux lines of the traffic. Mas às vezes você tem que atravessar a rua. Na verdade, você está cruzando as linhas de fluxo do tráfego. So we say that when you cross the street there, you are doing a cutting of the gradients across the flux lines. Então, falamos quando você está atravessando a rua, você faz um corte, né, no fluxo do gradiente das linhas. So in terms of energy flow, how steep the gradient is how much energy goes from higher to lower. Então, com relação a fluxo de gradiente de energia, quão inclinado é a energia, quanto mais alta a energia, vai para mais fraca a energia. So we could say that if there's not much traffic, you can go across the street very slowly. Então, podemos dizer, se não tiver muito tráfego, você pode atravessar a rua de uma forma bem devagar. But if there's a lot of traffic and you walk across slowly, you might not make it to the other side. Mas se tiver muito tráfego e você for bem devagar, talvez você não consiga chegar do outro lado. So when you look at the gradient, this determines how fast the energy goes from higher to lower. Então, quando você olha para gradiente, isso determina o quão rápido vai do mais forte para o mais fraco. So we say that the gradient flow has two directions. Falamos que o fluxo de gradiente tem duas direções. So technically speaking, if you cut across these flux lines, that's called transition. Então, falando de forma técnica, se você cortar entre esses fluxos das linhas, isso é chamado de transição. And if you've ever cut your finger, you have transitioned across your skin lines. Então, se você já cortou o seu dedo, você tem uma transição no fluxo das linhas da sua pele. Transmission is when you go along the flux lines. Transmissão é quando você vai junto na direção do fluxo das linhas. Okay, the reason I'm belaboring this point is because too many do not understand the difference between transition and transmission. Então, o fato de eu estar pontuando isso aqui é porque muitos de vocês não sabem a diferença entre transição e transmissão. And that may not be the only reason that they don't understand Gans motion. Isso pode não ser a única razão para eles entenderem o movimento de Gans. But all of you have seen when you have the Gans in the water and you shake up the bottle, that the water gets cloudy. E todos vocês já viram quando você tem o Gans no fundo do seu recipiente, quando você sacode esse recipiente, a água acima fica nevoada. But if you let it sit for a while, the water gets clear and the Gans settles to the bottom. Mas se você deixar assentar por um período, a água vai ficando limpa e o Gans vai assentando no fundo. And so most of us ignore this because we think, well, it's the gravity pulling the Gans down to the bottom of the jar. Então a maioria ignora isso porque é o Gans que está empurrando, é a água que está empurrando o Gans para o fundo da garrafa. But that's the old science. We're now talking about the new science. Mas isso é a ciência antiga, agora estamos falando da nova ciência. So the new science involves the giving and taking of energy. Então a nova ciência envolve o dar e receber da energia. So if you look at the blue lines in the cup here, this is a gradient from the top to the bottom. Então, se você olhar, ver as linhas azuis aqui, você vai ver seu gradiente do topo para o fundo. And each line that you go down is a transition zone. E cada linha que você vai para baixo é uma linha de transição. So as you move through this transition zone, gradient by gradient, Então, quando você se move por essa zona de transição, a zona de transição entre essas linhas, movendo gradiente por gradiente, you have to give and you have to take in order to move. você tem que dar e receber para poder se mover. And how fast you move is determined by the steepness. E o quão rápido você se move, isso depende da inclinação.
This is the reason why when you shake up the Gans in the bottle, the water becomes plasmatic. E é por isso, essa é a razão, porque quando você sacode, mexe, né, a água com Gans, a água fica plasmática. Because the water takes the energy from the Gans. Porque a água capta a energia do Gans. Oh, where did this energy come from? Então, onde vem essa energia? Okay, now we're starting to ask the right questions. Please understand, in plasma science, there's always giving and taking, and the giving is first. Então, agora você está fazendo as perguntas certas, né? Por favor, entenda que na ciência do plasma sempre tem o dar e receber, e o dar sempre vem primeiro. So just to move one line down, you give a negative charge and you pick up a positive charge. Então, apenas para mover uma linha para baixo, você dá uma carga negativa e pega uma carga positiva. So because you give and take, you maintain a balance, you still a maggrav. Então, porque você dá e recebe, você mantém um equilíbrio e você ainda se mantém com uma grave. So as the Gans moves through the water, it doesn't lose its size. Então, quando o Gans se move pela água, ele não perde o seu tamanho. And it's the same way as I am teaching today, I give the knowledge that I have. Da mesma maneira que eu estou ensinando hoje, eu dou o conhecimento que eu tenho. So I still have the knowledge, but now you also have the knowledge. Então, eu ainda tenho conhecimento, mas agora você também tem um conhecimento. So I'm giving something without losing it. Então, eu estou dando algo sem perder isto. This is a very important thing to understand because this is the fundamental way in exchanging energy in plasma science. Isso é algo muito importante de entender, porque essa é a maneira de você ter troca de energia na ciência do plasma. So now we're going to expand the affinity of Gans into a broader range of understanding. Então, agora vamos expandir num maior entendimento a afinidade do Gans. So first of all, because of the surface to volume ratios there, it is highly reactive. Então, primeiro de tudo, porque a proporção de volume da superfície está lá, o Gans ele é altamente reativo. And it reacts to the emission spectra or to the emission fields. E reage à emissão dos campos ou do espectro. It also absorbs fields. E também absorve campos. Okay, here we go. Gans is natural plasma. Então, aqui vamos nós. O Gans é um plasma natural. And natural plasma is a lie detector. E o plasma natural é um detector de mentira. A natural plasma is a love detector. O plasma natural ele é um detector de amor. Natural plasma is a communicator. O plasma natural é um comunicador. Think about it. Has anyone ever told you something and you suspected that they were lying? Pense bem, alguém já falou algo para vocês e você já suspeitou que eles estavam mentindo? And has anyone ever told you that they love you and you appreciate it? E alguém já disse que já te amava e você ficou feliz com aquilo, gostou? And have you ever been in a room and you just kind of shook your shoulder and someone knew exactly what you were saying? Você já esteve numa sala e você balançava os seus ombros e alguém sabia exatamente o que você queria dizer? Did I tell you that we are a Gans ball? Já falei para vocês que nós somos uma bola de Gans And our body is a Gans spaceship. e nosso corpo é uma espaçonave de Gans. And so Gans is a superconductor at room temperature. Então, Gans é um supercondutor à temperatura ambiente. And just in case you want a better picture of how nature understands Gans, here is a dynamic force field in action. Então, para vocês tentarem entender e visualizar esses campos e o Gans e o plasma como uma força dinâmica, aqui está um plasma dinâmico à sua frente.
So this is a dandelion that's gone to seed, and you can see the way the seed is oriented. Então esse é um dandelion, né, que tem que você vê que já está dando sementes, você vê como as sementes estão sendo orientadas. So this technology has been around us all our lives. Então, a tecnologia está à nossa volta, a nossa vida inteira. Last week we talked about the nano particles, Semana passada falamos sobre partículas nano. and we said that each individual nanoparticle was a maggrav. Falamos que cada indivíduo, cada nanopartícula era uma grave. But we were really concentrating on the gaps. Mas estávamos realmente concentrados nas lacunas. So the nanoparticles are like millions of dynamic plasmatic reactors. Então os nanopartículas são vários milhares de pequenos reatores dinâmicos. So what's going on in the gap? Então o que está acontecendo nessa lacuna? So we say the magnetical force fields involve attraction and repulsion. Então falamos que os campos magnéticos envolvem atração e repulsão. So here's a magnetical field. Aqui é um campo magnético. And then a gravitational field is much smaller and in the center. E o campo gravitacional é muito menor e no centro. The magnetical field gives and the gravitational field takes. O campo magnético dá e o campo gravitacional pega. So if the giving runs around and comes to the taking, it's just like a dog chasing its tail. Então se o dar dá a volta e volta para o que está recebendo, é como se fosse um cão correndo atrás do próprio rabo. So that might be a lot of fun to watch, but it's a good thing that the universe doesn't work that way. Então isso pode ser uma coisa divertida de se ver, mas você tem que entender que o universo não funciona dessa forma. So many of you were introduced to the plasma science through the cups of life. Bom, muitos de vocês foram introduzidos à ciência do plasma pelo copo da vida. And you found that the Gans was at the bottom of the cup, like on the left-hand side, it was a little bit whiter, and on the right-hand side, it's a little bit greener. Então vocês perceberam que tinha um Gans, né, no fundo dos seus copos, né, como do seu lado esquerdo você consegue ver um Gans mais branco e do lado direito mais esverdeado. And we discussed last week what is going on inside the cup. Nós discutimos semana passada o que está acontecendo dentro do copo. So we took a nano-coated copper coil and put that in the center. Então pegamos um cobre nano revestido e colocamos no centro. On the right-hand side, we put a copper coil, ordinary copper coil. No lado direito colocamos um cobre normal, cobre cru. And on the left-hand side, we put a zinc plate. E no lado esquerdo colocamos uma placa de zinco. So we say that energy is always in motion. So there is definitely an energy interchange between the nano in the center and the two others on the outside. Então falamos que a energia está sempre em movimento. Então definitivamente tem uma troca de energia entre o nano no centro e os metais aos lados. And we discussed that there's now a third energy involved as well. Então discutimos agora que tem uma terceira energia envolvida também. So as this is basic teaching, this is all we're going to show, because the interaction of the plasma is extremely complex. Então, como esse é um ensinamento básico, isso é tudo que vamos mostrar, né? Porque a interação do plasma é muito complexa. The purpose of this cup of life was so that you could create the plasma water to eradicate the coronavirus quickly. Então, o propósito desse copo da vida era para você ter a sua água de plasma para poder erradicar o coronavírus rapidamente. Because for too many people on this planet, this becomes a life and death matter. Porque para muitas pessoas nesse planeta se tornou uma situação de vida ou morte. So once you had all the materials, it took about 20 minutes for you to put the cup together. Então, uma vez que você tem todos os materiais, demora algo em torno de 20 minutos para você colocar o copo todo preparado. And then you watched the Gans happen. E você vê o Gans acontecer.
So in there, we had some zinc GaNs and some copper GaNs. E lá nós temos o Gans de zinco e o Gans de cobre também. But because the nanoparticles and the Gans particles are both superconductors, Mas porque as partículas nano e as partículas Gans são supercondutores, so now the zinc GaNs and the copper GaNs produce the CO2 GaNs. então agora o Gans de zinco e o Gans de cobre produz o Gans de CO2. So this is a very simple explanation of some of the complex plasmatic interactions going on in the cup of life. Então essa é uma explicação bem simples das complexas interações que acontecem no seu copo da vida. And we were pushed to produce the second cup of life. Então fomos empurrados para produzir o segundo copo da vida. And the only difference is on the right-hand side, we had a copper plate, whereas on the left-hand side, we had a zinc plate. Então a diferença é que do lado direito você tem uma placa de cobre e do lado esquerdo você tem uma placa de zinco. Right? So we said the relationship to us has to do with our emotional and our physical balance. Então a relação para a gente é que você tem um equilíbrio entre o seu lado emocional e físico. So now we know that we have these plasmatic interface actions happening inside both cups. Então agora nós sabemos que tem essa interação plasmática de interface acontecendo em ambos os copos. So what's wrong with this picture is that you can't contain the field just inside the cup. Então o que está errado nessas imagens aqui é que você não pode conter os campos somente dentro dos copos. Because actually the field goes outside the cup as well. Porque na verdade os campos vão para fora dos copos também. So the recommendation was that if you have the one cup for the emotional, that it be a meter away from the second cup, which is physical. Por isso que a recomendação era, se você tem o copo número 1, que é emocional, para estar mais ou menos 1 metro de distância do copo 2, que é físico. So you will get the GaNs that you're wanting in both of those cups. Então você vai ter o gancho que você queria em ambos os copos. Okay, so the problem, of course, is that the coronavirus understands all this already. Então o problema é que o coronavírus já entende isso, claro. Because the coronavirus is an energy pack. Porque o coronavírus é um pacote de energia. And it's packed as a single unit. E é empacotado como uma unidade singular. And we call this principal matter. Nós chamamos isso de matéria principal. So we are obviously a lot more complex than that. Nós, claro, somos muito mais complexos do que isso. But when we talk about the creation of life, we talked about a magnetical gravitational relationship. Mas quando falamos sobre esse campo magnético, falamos sobre a relação de campos magnéticos aqui. So when we introduced the first cup, we wanted to get rid of the magnetical component of the virus. Então, quando introduzimos o primeiro copo, nós queremos nos livrar da interação magnética do vírus. And then we brought the second cup to get rid of the gravitational aspect of the virus. Então, trouxemos o segundo copo para nos livrar do aspecto físico do vírus, do gravitacional, perdão. So we have two cups, we have two sizes of fields. The plasma rule is the bigger feeds the smaller. Então, nós temos 2 campos, nós temos 2 tamanhos de campos, e a regra do plasma é que sempre o mais forte alimenta o mais fraco. So now you know how sophisticated the cups of life are, because we're depleting the energy from the virus in both their magnetical and gravitational force fields. Então agora você entende quão profunda e complexa é essa energia do plasma, o copo da vida, né? Apesar de parecer simples, porque nós estamos esgotando a energia dos vírus, tanto no parte do copo 1 quanto no copo 2, em gravitacional e magnético. So if you understand that we're depleting the energy from the virus, you are understanding the difference between physicality and plasma science. Então, se você entender que estamos esgotando a energia do vírus, você vai entender a diferença entre a fisicalidade e a ciência do plasma.
So the confusion was that we call it matter state, but the small m matter state is physical. You can touch it, you can see it. Então a confusão é que estamos chamando de estado material com M minúsculo, que é o físico esse, na verdade, que nós podemos tocar e podemos ver. And the capital M matter state is plasmatic. You cannot touch it and you cannot see it. E o estado material com M maiúsculo é plasmático. Você não pode tocar, você não pode ver. But you can sense it. Mas você pode sentir. But when we look at the various states of plasma, we have been discussing nano and Gans state. Mas quando vemos os vários estados do plasma, estávamos discutindo aqui o estado nano e o estado Gans. And we can see the nanostate and we can see the Gans state. Nós podemos ver o estado nano e podemos ver o estado Gans. And we can see the physical state, but we can't see the emotional state. Nós podemos ver o estado físico, mas nós não podemos ver o estado emocional. And so we are at the boundary between the physicality and the plasma. Então estamos na fronteira entre a fisicalidade e o plasma. And as you can see, we have many ways to go up and we can also go down. Como você pode ver, tem várias maneiras de subir, mas também podemos descer. And the direction of flow is actually based on your point of view. E a direção do fluxo é baseada no seu ponto de vista. So today we're discussing basic skills so you can see that we have many skills to learn. Então hoje estamos discutindo habilidades básicas e você tem hoje muitas habilidades para aprender. So in review, we said the nanoparticles are monatomic. Então, como revisão, falamos que as partículas nano são monatômicas. And the direction and strength of flow of energy is what we're concerned about. E a direção e a força do fluxo de energia é o que estamos focados agora. So if we're a scientist or if we're looking to design things, then we're going to be concerned about surface to volume ratios, susceptibility, and orders of magnitude. Então, se você é um designer, se você é um cientista, né, design, para poder fazer o design de algo, você está focado aqui na parte da proporção de volume da superfície alta, uma suscetibilidade alta e uma alta ordem de magnitude. And all of these are plasmatic force fields of attraction and repulsion. E todos esses são campos de forças plasmáticos de atração e repulsão. So you look at this and say, well, what's the difference between a nanoparticle and a Gans particle? Então você olha para isso, você se pergunta qual é a diferença da partícula de Gans para a partícula nano. So it was one word. It was icosahedrons because the Gans particle is a monatomic still. Então a palavra é um icosaedro, que as partículas de Gans ainda é uma monatômica. So with this increase in direction and strength of flow, it's just that we now have many more points of energy contact. Então, se você está focado na direção e força do fluxo de energia, você tem muito mais pontos de contato. And so this is the gift of the plasma science. We have orders of higher magnitude of attraction and repulsion. Então, essa é a beleza, é o presente da ciência do plasma. Temos ordens de magnitude com a força de plasma de atração e repulsão. So, what is the difference with Gans and nanostate? We find that Gans state manifests matter state. Então, qual é a diferença entre estado Gans e estado nano? Nós falamos que o estado Gans manifesta o estado material. And this, of course, is the capital M matter state. Isso é claro, o estado material com M maiúsculo. But nanostate also manifests matter state. Mas o estado nano também manifesta estado material. So all three are in plasmatic state. Então, todos os três estão em estado plasmático. So we are saying that the matter state, capital M, manifests small m matter state. Então, estamos dizendo que o estado material com M maiúsculo manifesta o estado material com M minúsculo. So capital M matter state is a plasmatic state. Então, estado material com M maiúsculo é um estado plasmático.
And the small m matter state is the physical state. O estado material com M minúsculo é um estado físico. So it's the plasma state that manifests the physical state. Então é o estado plasma que manifesta o estado físico. Book number 1, The Plasma Science Creates and Manifests Physical Science. Livro número 1, A Ciência do Plasma cria e manifesta a ciência física. So let's review and define nanostate. Então vamos rever e definir estado nano. Okay, so now that you know all the words, we can say confidently that nanostate is a kind of energy state. Então agora que você sabe todas as palavras, você pode falar confiantemente que o estado nano é um tipo de estado de energia. So nanostate is a plasmatic condition. Então o estado nano é uma condição plasmática. Nanostate is a condition of energy in motion. Estado nano é uma condição de energia e movimento. Nanostate is energy in motion higher than matter state. Estado nano é energia em movimento maior do que o estado material. Nanostate is an order of magnitude higher. Estado nano é uma ordem de magnitude mais elevada. Nanostate creates a superconducting condition. Nanoestado cria uma condição supercondutora. Nanostate is a superconductor at room temperature. Estado nano é um supercondutor a temperatura ambiente. But nanostate is an earthbound plasmatic state. Mas estado nano é um estado plasmático preso à Terra. And what's the difference between Gans? E qual é a diferença deles para o Gans? Well, Gans state is a kind of energy state. Bom, o estado Gans é um tipo de estado de energia. Gans state is a plasmatic condition. O estado Gans é uma condição plasmática. Gans state is a condition of energy in motion. Estado Gans é uma condição de energia em movimento. And the energy in motion in a Gans state is higher than a nanostate. Energia em movimento. A condição estado Gans, energia em movimento, é mais alta do que o estado nano. And a Gans state is an order of magnitude higher. O estado Gans é uma ordem de magnitude mais alta. And Gans state creates a superconducting condition. O estado Gans cria uma condição supercondutora. Gans state is a superconductor at room temperature. O estado Gans é um supercondutor a temperatura ambiente. But Gans state is still an earthbound plasmatic state. Mas o estado Gans ainda é um estado plasmático preso na Terra. So the Gans effect can be either oxidized or non-oxidized. Então os efeitos do Gans podem ser oxidantes ou não oxidantes. So what that means, in an oxidized state, we can have copper oxide, zinc oxide, and carbon dioxide. Significa que no estado óxido nós podemos ter o CO, o ZNO ou CO2. And because of the strength of the coronavirus, we have been concentrating on these three Ganses. E por causa da força do coronavírus, nós estamos concentrando nesses 3 Gans. And you see what we're talking about. We talk about our mood, our muscles, and our overall health. E você vê o que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando nossos músculos, nosso comportamento e nossa saúde. So we had respiratory problems with the coronavirus. Então nós temos problemas respiratórios com o coronavírus. We had hardening of the organs with the coronavirus. Temos o endurecimento dos órgãos com o coronavírus. And we have a lot of people who survived the coronavirus, but their health is poor. Temos muitas pessoas que sobrevivendo dos coronavírus, mas a saúde deles está bem ruim. So until we solve these three problems, we really don't want to talk about too much. We have to get rid of the coronavirus now. Então, até resolvermos esse problema, não precisamos falar muito sobre isso. Temos que nos livrar do coronavírus agora. But for the purposes of understanding, we can also create a CH3 Gans, which is iron. Mas pelo propósito de entendimento, podemos criar o CH3, o Gans CH3, que é ferro. And that affects our blood. E esse afeta o nosso sangue.
And we don't like mixing that up at this point in time because the coronavirus can also harden the blood. Nós não queremos falar sobre isso agora porque esse também pode endurecer o sangue. This is an important point, but it's important for you to know because we have shown the fifth cup. Isso é importante para vocês saberem, mas é importante porque nós mostramos para vocês os 5 copos. So once we get rid of the coronavirus, we can find that not only do we have these 3 basic Ganses, but there are hundreds of Ganses available to us. Então, uma vez que nos livramos do coronavírus, nós temos esses 3 Gans disponíveis aqui, mas também temos vários outros tipos de Gans que são disponíveis para nós. So as long as we understand the basic rules, we have different energy states. Então, contanto que entendamos as regras básicas, temos diferentes estados de energia. And so the question also comes in, how do we go from state to state? E a pergunta que vem é como é que vamos de estado para estado? So that also is a state. We call that an energy transfer state. E isso também é um estado, né? Nós chamamos esse estado de transferência de energia. So we started with some physical matter and we went into matter state. Então começamos com a matéria física e fomos para o estado material. So when we're involved in small m matter state, things like heat and electricity are what we're concerned with. Então, quando estamos envolvidos no estado material com M minúsculo, coisas como aquecimento e eletricidade é o que estamos falando aqui. But once we get into matter state, which is a plasma state, we're starting to dabble in nuclear physics. Então, quando começamos a falar do estado material com M maiúsculo, começamos a entrar no estado de falar sobre física nuclear. And the moment you made a nano-coated copper coil, you were transferring into plasma physics. E quando você começa a falar sobre bobina nano-revestida, você começa a entrar na física do plasma. So now you understand how much more there is to learn. Agora você entende o quanto mais tem para aprender. So anybody asks you, what is plasma? Just tell them, Gans is a kind of energy state. Se alguém perguntar o que é plasma, você fala Gans é um tipo de estado de energia. And right now, this is the most important thing that we're discussing. E agora essa é a coisa mais importante que estamos discutindo. So let's review the rules of the plasma science. Energy states increase by at least an order of magnitude. Então vamos rever as regras da ciência do plasma, né? O estado de energia aumenta ao menos uma ordem de magnitude. Higher energy state feeds the lower energy state. Estado de energia mais elevado alimenta o estado de energia menos elevado, mais baixo. And energy states can change and manifest through natural creation or natural decay. E estado de energia pode mudar, manifestar através da criação natural ou do decaimento natural. And as you can see with the GANs, the energy transfer is catalytic, or what we say, non-consuming. Como você vê com GANs, né, a transferência de energia ela é catalítica ou não consumível. And you're going to understand that the energy transfer rates are higher still in a plasma state. Você vai perceber que o nível de transferência de energia são mais elevados no estado de plasma. So always higher in the plasma state than they are in a small m matter state. Sempre mais alto no estado de plasma do que são no estado material com M minúsculo. And I can't tell you how many, but it's many orders of magnitude. Eu não posso te dizer quantos, mas são muitas ordens de magnitude. But we have some problems on this planet because the plasma is bound to the ethos of the universe. Temos alguns problemas nesse planeta porque o plasma está atrelado ao ethos do universo. And too many of us still ignore this. We're still stuck in the old science. E muitos de nós ainda ignoram isso, ainda estamos presos na ciência antiga. So typically the equation is energy equals mass times the speed of light squared. Então, a equação antiga diz pra gente que a energia é igual à massa, mas a velocidade da luz ao quadrado.
But we could also say it's the same equation, that the speed of light is equal to the relationship between energy and mass. Mas também vamos poder falar que a mesma equação, que é a energia, a velocidade da luz, é igual à energia relacionada à massa. So what makes it an equation is that both sides are balanced. O que faz disso uma equação é que ambos os lados estão em equilíbrio. But the left side of the equation is constant. Mas o lado esquerdo da equação é constante. But if the right side is constant, how can we increase our energy if it's constant? Se o direito também é constante, como é que nós podemos elevar a energia se é constante? So right there, the old science fails. Então, bem na sua frente, aí você vê que a ciência antiga falha. You see, there's another form of energy out there, and it comes from ethics. Você vê, tem uma outra forma de energia que vem da ética. And we need to talk about this because it includes morality, compassion, and courage. Precisamos falar sobre isso, que isso inclui moralidade, compaixão e coragem. It's hard to believe that you need courage to have compassion for your neighbor. É difícil acreditar que você precisa ter coragem para ter compaixão com o seu vizinho. And to have this compassion, you need a morality. E para ter essa compaixão, você precisa ter moralidade. And in this morality, you need to have the courage to give the compassion. E nessa moralidade, você tem que ter a coragem para dar a compaixão. But you can only give that. You have to give that ethically. Mas você não vai dar, você não tem que só dar isso, não é só dar, você tem que dar isso de uma forma ética. So the plasma energy is all about giving. Então a energia do plasma é tudo se envolve a dar. This is our planet, and within our magnetosphere, we have developed a society that is self-serving at the expense of others. Esse nosso planeta, né? E aqui nós desenvolvemos uma sociedade que é autosservente às custas dos outros. And this is a sickness that's bad enough. E isso é uma doença que está bem ruim. But the coronavirus, which is going around the earth, is making the sickness worse. Mas o coronavírus que está em volta da Terra está fazendo essa doença pior. But both involve the giving and taking of energy within a small scheme. E ambos envolvem o dar e receber de energia num esquema menor. And so when we promote lying, cheating, stealing, and all the other murderous sicknesses that we have on this planet, we feed it. Então, quando nós promovemos mentira, traição, matança e todas as coisas horrorosas que temos nesse planeta aqui, nós alimentamos isso. The universe doesn't work like that. The universe is working in a self-serving attitude at the enhancement of others. O universo não funciona assim. O universo trabalha num movimento de servitude, autosservitude, ao aprimoramento, com o aprimoramento dos outros. And in many ways, what we're trying to do today is to demonstrate how that works, because we are here to teach for your enhancement. De várias maneiras, o que estamos tentando mostrar aqui para vocês é exatamente isso, porque nós estamos aqui para o seu aprimoramento. And we've put this technology in public domain. E nós colocamos essa tecnologia em domínio público. And all of us have to understand that we are putting together a world peace treaty. Todos têm que entender que nós estamos colocando juntos um tratado de paz mundial. So this Gans technology is for everybody. Então, essa tecnologia do Gans é para todos. And we are called knowledge seekers, and through the gaining of knowledge, we gain the truth. Então, nos chamamos de buscadores de conhecimento, e ao ganhar conhecimento, nós começamos a ganhar a verdade. So really,
We are truth seekers, but can we make a difference? Então, na verdade, somos buscadores da verdade, mas será que nós podemos fazer uma diferença? So we have to decide what kind of plasma fields are we going to absorb, or what kind of plasma fields are we going to create a barrier of? Então, nós temos que decidir que tipos de campos vamos absorver e que tipos de plasma também vamos criar uma barreira de campos. And the Keshe Foundation has already decided the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on Earth. E a Fundação Keshe já fez essa decisão. A ciência do plasma precisa ser entregue em troca da paz na Terra. That's the end of the lesson. Thank you for listening. Esse é o fim da nossa aula de hoje. Muito obrigado por ouvir. Então, muito obrigado, Alex. E agora a gente vai para a segunda parte, que é perguntas e respostas. So, thank you very much, Alex. And we are going to the second part of our teachings. Now is questions and answers. E, primeiramente, eu queria agradecer a excelente aula do Alex. E, caso vocês tenham perguntas, por favor, coloquem no chat. Podem escrever. Ou aqui no Zoom. Ou no YouTube, se vocês estiverem assistindo no YouTube. A gente vai lendo e o Alex vai respondendo na medida do possível. So, first of all, thank you very much, Alex, for this teachings, for sharing your knowledge with all of us here. And if you have questions, please put in your chat room here on Zoom, or you can put on the YouTube channel on the Zoom, on the chat, on the YouTube channel too. We can read your question and put here to Alex. Okay, so we have a first question here. It's from Bazar from YouTube. I will read in Portuguese first. Então temos a primeira pergunta aqui, que é do Bazar, está Esmeralda. Seria mais correto dizer que o Gans é o plasma materializado ou que o Gans é um condutor de plasma? So the question is, it will be more correct to say that the Gans is a materialized plasma or that the Gans is a conductor of plasma? We're talking about energy transfer. So the Gans is a conductor of energy. Então, nós falamos sobre transferência de energia. Então, o Gans ele é um condutor de energia. Ok, Alex, thank you. Yes, so the Gans itself is a plasma, and the materialization of the Gans is actually in a plasmatic state. Então, o Gans em si é um plasma e a materialização do Gans está no estado plasmático. Where the confusion comes in is that when we look at physicality, we don't recognize the plasma that supports it. A confusão vem quando olhamos para a fisicalidade e não reconhecemos o plasma que dá suporte a essa fisicalidade. If we take into consideration the plasma, we have to take into everything. The totality of the universe has to be taken into account. Então, se levarmos em consideração o plasma, temos que levar em consideração tudo. A totalidade do universo tem que ser levada em consideração. So what we call tangible physicality and non-tangible physicality, or I'm sorry, I'm going to change the word. Let's call it tangible reality and non-tangible reality. It's all plasma. Então, o que nós chamamos de realidade tangível, realidade não tangível, tudo isso é plasma. It's just that we consider physicality as our reality. We don't consider the rest of it. Nós consideramos a nossa fisicalidade como uma realidade, nós não consideramos o resto disso. But I think you have to understand how much emotion plays in our life. Mas acho que temos que entender quanto a emoção joga, como ela joga na nossa vida. So we enjoy our national team. Então nós nos juntamos ao nosso time nacional. We enjoy entertainment and music and dancing. Nós aproveitamos música, entretenimento e dançar.
and we enjoy seeing the other beautiful people. Nós aproveitamos ver outras pessoas bonitas também. But this enjoyment is all non-tangible. Mas esse prazer, essa é uma coisa não tangível. So we all understand the joy of music, and we all understand the joys of physicality. Why can't we not understand that there is more? Então todos nós podemos entender o prazer da música e todos podemos entender o prazer da fisicalidade. Mas por que não conseguimos entender que tem mais do que isso? So all of it together. Então tudo isso junto. Okay, so we go to the next questions. Thank you very much, Alex. Obrigado, Bazar, pela pergunta. A gente vai para a próxima questão, que é da Liliana. Você quer ler, Dariane, por favor, em português ou em inglês? Acho que fica melhor assim. Pode ser? Sim, posso ler. Tem da Liliana aqui. Isso. Olá, obrigado por nos ensinar hoje. Estão aqui algumas perguntas do grupo hispânico. A distância dos copos, das xícaras de um copo do homem, a que distância eles devem ser um do outro? Acho que xícara é aquele de ser copo mesmo, que foi no computador. É que repetiu 2 vezes o copo, né? Ah, sim. Ah, é das xícaras de um copo. So we have a question from Liliana. She said, thank you for teaching us today. Hello. Here are some questions from the Spanish group. So the distance between of 1 cup of man what are the distance between the cups in the cup of man? What's the difference between the cups in the setup of the cup of man? That's her question. First of all, welcome to the Spanish group, and thank you for your fine work, Liliana. Primeiramente, seja bem-vindo ao grupo hispânico e muito obrigado por todo o seu belo trabalho, Liliana. The cup of man is a representation as you are. So if you look at the distance between your head and your heart, you can see that it's not very far. Então, o copo do homem é a representação de como você é. Então, se você perceber a distância entre o seu coração e sua cabeça, é mais ou menos essa distância. Não está muito longe. So if you're using the cup of man, where you're taking cup 1 and cup 2 and putting them together, then you are creating a different kind of field. Então, se você está usando o copo do homem, o copo 1 e o copo 2, você nessa distância está criando um diferente tipo de campo de energia. So what the cup of man is trying to do is to enhance the balance of both your physical and emotional state. Então, o que o copo do homem está tentando fazer é equilibrar dar o equilíbrio entre o seu estado emocional e físico. But if we take cup number 1 and we want that specifically for the coronavirus, then we need to separate the 2 cups, have them stand individually, and be about 1 meter apart. Mas se quisermos fazer para o copo 1 e 2 separadamente para o coronavírus, temos que fazer ele separadamente, que ele é específico para outra coisa. Temos que deixar ele ao menos 1 metro de distância um do outro. See, because today we've been still talking about the physical parts of the plasma, the nano and the Gans. Você vê porque hoje ainda estamos falando da parte física do plasma, o nano e o Gans. But the force fields that we can't see are going around these cups. Mas os campos de forças que não podemos ver estão indo em volta desses copos. And depending on where and depending on who makes it, the field can be bigger or smaller. Depende de onde, depende de quem pode fazer, os campos podem ser maiores ou menores. So if the field is expanding, it is interacting with other things. Então, se os campos estão expandindo, estão interagindo com outras coisas. So you are always interacting with other things. You're never an island.
Então você está sempre interagindo com outras coisas, você nunca é uma coisa só. So now understand, if you are at home alone, or Agora, you are at a stadium with thousands of people, então agora você entende. Se você estiver sozinho em casa ou se você estiver num estádio com milhares de pessoas, or you are on the internet now, ou você estiver and you are here with a lot of people, but you don't see them. se você estiver na internet agora, você está aqui, por exemplo, agora com várias pessoas, mas você não consegue vê-los. So regardless of the distance, there is an interaction. Então, independentemente da distância, tem uma interação. So this is the plasma fields. It is always there, and you have to learn how and become aware how it affects your life. Então, esses são os campos de plasma. Você tem que começar a ficar atento como isso afeta a sua vida. So I think if your favorite soccer player scores a goal, whether he scores it in your town or whether it's on TV halfway around the globe, you're going to be happy. Então, se o jogador do seu time faz um gol, seja isso você veja na televisão, seja isso no estádio, próximo dele, ou seja, do outro lado do mundo, você vai ficar feliz da mesma forma, certo? So you can't go around taking everything into account all the time. You don't have the capability of dealing with that. Você não tem que ficar levando tudo em consideração o tempo todo, você não tem a capacidade de lidar com isso. So the same way you see people who, let's say, take on too many responsibilities or take on too many worries, they may have a nervous breakdown. Então, você vê pessoas, por exemplo, que assumem muitas responsabilidades, assumem muitas preocupações. Em algum momento, essa pessoa pode ter um colapso nervoso. So all the time we're looking for a balanced field. Então, o tempo todo estamos buscando um equilíbrio de campo. And this is where you and I have to always make choices, day by day, minute by minute. Então, é isso. É aí que entra quando cada um de nós tem que o tempo todo estar fazendo as escolhas, né? Minuto por minuto, dia após dia. So watch what's happening now. You know, around the world, we have this fear that is being generated through the coronavirus. Então, o que está acontecendo no mundo todo hoje, né? Nós temos esse medo que foi gerado pelo coronavírus. And obviously it affects different people differently. E, obviamente, afeta diferentes pessoas de formas diferentes. But generally speaking, after so many months, people are getting tired. Mas depois de vários meses, né, as pessoas começam a ficar cansadas disso. And so one of the reasons they're getting tired is because the discussion about the coronavirus is draining of energy. Um dos motivos de ficarem cansados é porque a discussão sobre o coronavírus é uma drena a energia. So look at an individual who is losing energy all the time because they're like a bag that's leaking. Então olha para um indivíduo que está perdendo energia o tempo todo, é como se fosse um saco de energia sendo drenado. So my point now is when we look at people who are doing self-defeating actions, life is tough enough. Então meu ponto é quando vemos pessoas que estão tendo ações de autodestruição, a vida fica muito difícil. And one of the sources of our inspiration is understanding how beautiful this planet can be. Uma das fontes de nossa inspiração é vermos como esse planeta pode ser diferente e bonito, como ele pode ser várias formas assim. And when we look out in the universe and we see how organized and how balanced it is. E como quando olhamos o nosso universo, vemos quão organizado e quão equilíbrio ele é. And we look at the mess on this planet and we can see there's a huge difference in the way things are operating. E vemos a bagunça deste planeta e vemos que tem uma grande diferença como as coisas realmente operam. So, as we make a decision on what we give our time and attention to,
it all depends on our environment. Então, quando fazemos a decisão do que nós gastamos de nosso tempo e nossa atenção e o que nós fazemos no nosso ambiente. So this becomes an excellent exercise to look at the environment that the one cup and the second cup is. Então, isso torna um excelente exercício para saber o ambiente, olhar para o ambiente onde está o copo 1 e o copo 2. So I had a personal experience. I put the second cup on the wooden shelf, and I made another one and put it on a metal shelf. Então, eu fiz uma experiência própria, né? Eu peguei um copo e coloquei numa prateleira de madeira e o outro numa prateleira de metal. I had more Gans from the one on the wooden shelf. Eu tive mais Gans no gancho que estava na prateleira de madeira. And so I said, well, I did the same thing. What is the difference? The difference is the environment. Fiz exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é o ambiente. So, if you want the emotional Gans, you keep the one cup. And if you want the physical Gans, you keep the second cup and keep them at least about a meter apart so the fields don't interact. Então, se você quer o lado emocional, você tem o copo 1. Para o lado físico, você tem o copo 2. E se você quer eles separados, você tem que deixar eles separados ao menos 1 metro. But if you're looking for the combination of the two and how it affects you and brings peace and harmony, put them together. Mas se você está vendo sobre a combinação entre os dois e como é que eles entram em equilíbrio e harmonia para você entrar nesse processo, coloque os dois juntos. Look yourself in the mirror and look how your body is organized. Everything is right next to each other. Então, se olhe no espelho e veja como o seu corpo está organizado. Né? Tudo está correto, um equilíbrio. So the heart is next to the lung, but the heart has an energy and the lung has an energy. Então, o coração está próximo do pulmão, mas o pulmão tem uma energia e o coração tem uma energia. And both operate as a plasma. So the plasma is a field, but the plasma is also a barrier. E ambos operam com o plasma. Então, o plasma é o campo e o plasma também é uma barreira. So what I'm telling you is that the glass from your cup is not a barrier because it's in small m matter state. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que o vidro no copo de vocês não é uma barreira, porque está no estado material. The plasma within the cup does not see the glass cup as a barrier. Plasma do copo, dentro do copo, não vê o vidro do copo como uma barreira. The only thing the plasma field understands is its own strength. A única coisa que o campo de plasma entende é a sua própria força. And you, as a skillful plasma scientist, can make it stronger or weaker, however you wish. E você, como cientista plasmático bem habilidoso, você pode fazer isso mais forte ou mais fraco, como você desejar. Over to you. Thank you, Alex. Pode ir para a próxima, Dariana, por favor. Uhum. No Q&A tem do Jefferson Rodrigues. Poderia esclarecer por que são usados placas de zinco ou cobre e não bobinas na montagem dos copos da vida? So I have a question from Jefferson Rodrigues here. He said, would you be able to clarify why it's used zinc plates or copper plates and not coils when you make the cups of life? That's a terrific question because the difference has to do with surface to volume ratio, right? Então essa é uma pergunta excelente, né? Temos a diferença com relação à proporção de volume da superfície. So I think you can see that a coil has more negative points than a plate. Então acho que você consegue ver que uma bobina tem mais pontos negativos do que uma placa. So the field strength is
shall we say, measured specifically for the coronavirus in that design. Então, o campo de força é medido especificamente para o coronavírus nesse design. And you've seen in some of the other advanced cups that we're not using plates in some of them. E você vê em outros copos, né, que nós não usamos placas neles. So just through the configuration alone, we have changed the way the energy is transferred. Então, apenas através da configuração por si só, nós mudamos a maneira como a energia é transferida. I'm sorry, and also when we say change in the energy transfer, it's the change also in the energy transfer rate. Can you say the last word, Alex? Sorry, I missed. Rate, the rate of transfer, how much energy is transferred over time. Então, quando também falamos sobre a transferência de energia, falamos também da quantidade de energia também que é transferida com o tempo. So in other words, the strength of flow. What is the strength of the flow? So you change that by changing the configuration by going from a plate to a coil. Então é uma mudança na força do fluxo, né? Porque essa diferença de força do fluxo, você muda a configuração mudando de uma bobina para uma placa, por exemplo. So please understand that everybody wants more energy, but this is why racing cars are illegal on the streets. Então, entendo que todo mundo quer mais energia, né? Mas por isso que corridas de carros não são são ilegais nas estradas. Okay, I hope I answered the question there. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Pode ir para a próxima, Darina, por favor. Cristiano Lima, é possível direcionar o fluxo de plasma do Gans para ser capturado por um sistema de bobinas nano? Pode falar um pouco? Obrigado, Alex. We have a question from Cristiano Lima. He says it's possible to direct the flow of the plasma of the Gans to be captured by a system of nano-coated coils. Could you speak a little bit about this? Thank you, Alex. This is a question that gets into higher skill levels. Essa pergunta é uma coisa mais para quem tem uma alta habilidade. A lot of people like to impose their will on other people, and this is a very difficult thing to do. Então, algumas pessoas gostam de impor suas vontades em outras pessoas. Isso é algo muito difícil de se fazer. And the reason it's difficult is because you can give all the energy that you want, but there is no way that someone can take the energy unless they want to. A razão disso é muito simples, né? Você pode dar o quanto energia você quiser, mas você não pode, mas depende do quanto aquela pessoa quer receber. So in other words, you can broadcast the energy, but you can't force someone to take it. Em outras palavras, você pode transmitir a energia, mas você não pode forçar alguém a pegar essa energia. So one of the ways to do that is to break down the barriers and to make you weaker. Então, uma das maneiras de fazer isso é quebrar as barreiras e fazer você mais fraco. So if you don't have all the capabilities and everything, then you become susceptible to these types of forces. Então, se você não tem todas as capacidades, você se torna suscetível a esses tipos de forças. And so the energy transfer on this planet has been of a systemic breakdown of our resistance. Então, a energia sistêmica desse planeta tem sido uma quebra na parte sistêmica geral da nossa existência. And when the diplomatic discussions cease, then sometimes the guns come out. Então, quando as conversas diplomáticas acabam, às vezes aparecem as armas. But there is a way to move, so we can do energy in motion. Mas tem maneiras de você se mover, nós podemos fazer energia e movimento.
And on this earth, you know, we kind of look at it if we can have lift and then if we can have motion. E nessa Terra, se nós quisermos ter, por exemplo, voo, levantar voo ou movimento. So there is a way to transfer this energy. And what I talked about today was that we can do it through transition or transmission. E tem maneira de você transferir essa energia, né? Como eu falei hoje, você pode fazer isso como eu falei na aula de hoje, você pode fazer isso pelo meio de transição ou por transformação. Ou transmissão, perdão. So now, to answer your question a different way, in order for you to direct that energy, the place where you want to direct that energy to needs to be welcoming. Então, respondendo a sua pergunta, né, o local que você está direcionando essa energia, esse local precisa estar se sentindo bem-vindo, ser receptível para essa energia que está recebendo. And if you do not create a welcoming site, then the energy you direct will completely misfire. Se você não estiver criando um ambiente de boas-vindas para essa energia que está chegando, a energia que você está direcionando vai sair totalmente da rota. So this is where a lot of the scientists who are working with the old science only, they completely miss the mark. Então é aqui que muitos cientistas que trabalham apenas com a ciência antiga perdem o ponto aqui. You have to have ethics and morality in order for the plasma to work. Você tem que ter ética e moralidade para fazer o plasma funcionar. There's no better action to, as an example, as if you have a husband and wife and they are arguing, that relationship will crumble. Então não tem outro melhor exemplo que esse. Se você tiver um marido e uma esposa, eles estão discutindo, argumentando o tempo todo, essa relação vai se destruir. Another example is you have a gardener, and one gardener is, everything is green, everything flowers, everything bears fruit. And you have another gardener, he can't keep a plant alive. Outro exemplo seria você tem dois jardineiros, né? Um consegue manter tudo verde, tudo florescendo, e o outro não consegue manter nada vivo. So not only is your point of view important, but your ethics are important. Então, não somente o seu ponto de vista é importante, mas sua ética também é importante. This is why the plasma science, in order for it to survive on this planet, needs to survive in the presence of peace. Por isso que a energia do plasma nesse planeta precisa sobreviver com a energia da paz. When we understand that lesson, then we will understand the benevolence of the universe. Quando entendemos essa lição, vamos entender a benevolência do universo. And when you learn the lesson well, then you can get as much energy as you want, no more, no less. Então, quando você aprende essa lição, você vai pegar a quanto de energia você quiser, mas não mais e nem menos do que. And as we learn our lessons, then we can defend ourselves from abuse. Então, quando aprendemos nossa lição, nós podemos nos defender de abusos. And see, this energy is now on a soul level. E você vê, esta energia agora está no nível da alma. And souls cannot carry abuse. E almas não podem carregar abuso. So as long as we preoccupy ourselves with the small m matter state, which is the lowest energy state, then we have what we have. Então, enquanto estivermos preocupados somente com o estado material com M minúsculo, que é o estado físico, vamos ter o que nós temos aqui. So in a sentence, the plasma science is our ticket out of this mess. Então, numa frase, a ciência do plasma é o que vai nos tirar dessa bagunça. A beautiful question. Thank you so much. Uma belíssima pergunta. Muito obrigado, Keshe. Tem uma pergunta da Alice Geraldo.
os copos da alma e o copo da alma do homem podem compartilhar campos de força? Por exemplo, ter cerca de 40 ou 50 centímetros de diferença? Okay, so we have a question from Lisi Girardo. Her question is, the cups of the soul and the cup of the soul of the man can share force fields, force fields, for example, be about 40 or 50 centimeters difference? Yes. Sim. Yes, especially the soul fields. They have a lot of energy. Sim, especialmente os campos da alma, eles têm muita energia. Posso? Sim. Tá. Dejaci Lima, é possível restaurar cabelos pretos numa cabeça com cabelos brancos? Estou notando na minha cabeça. Ela já perguntou 2 vezes. So we have a question from Dejaci Lima. She says, it's possible to restore the black hair in my head to restore the black hair in my hair because I've noticed that I'm having white hair. So, the use of the plasma technology for a specific condition is kind of the least beneficial of all the activities. então, o uso da energia do plasma para questões físicas é o mais baixo dos benefícios que essa energia do plasma pode dar. When you create a welcoming plasma field, say in your home, you are bringing peace and harmony. Quando você cria um campo de plasma bem-vindo na sua casa, você cria um campo harmônico de plasma. And when we're talking about one cup depleting the emotional energy and the second cup depleting the physical energy of the virus. Então, quando falamos um copo esgotando a energia emocional do vírus magnético e o outro esgotando a energia gravitacional e física do vírus. So what we're doing is we're enhancing the overall health of the individual. Então, o que estamos fazendo, estamos aprimorando a saúde como um todo daquele indivíduo. So in that case, the cups of life are tuned specifically to the coronavirus and they do the job. Então, neste caso, os copos da vida estão montados especificamente para o coronavírus e eles fazem esse trabalho. But it doesn't stop there because we are part of the process because we are Gans. Não para lá, porque nós somos parte do processo, porque nós somos Gans. So if we have a deficiency, that deficiency is as a result of some kind of deficiency of energy. Se temos uma deficiência, essa deficiência é resultado de um tipo de deficiência de energia que nós temos. So when we talk about restoring the energy of the vitality, we can't decide which part so to say, I will do this, but not do that. Falamos restaurar a energia da vitalidade, nós não podemos ir direto ao ponto, posso fazer isso ou posso fazer aquilo, por exemplo. So I think we noticed on Friday with the gentleman from Romania, his hair started to change color. Então, se você notou na última reunião de ensinamento em língua portuguesa de sexta-feira, o cabelo do senhor da Romênia começou a mudar de cor. But he said that he was also starting to lose weight. Mas ele também disse que ele começou a perder peso. And he also said that he was starting to get more energy. Também disse que começou a ter mais energia. So when you're talking about restoring the vitality in emotional and the physical state, where is the limitation? Então, quando você fala sobre restaurar a vitalidade, seja no estado físico ou emocional, qual é a limitação disso?
You look at the nano hats, or actually the Gans hats in the Gans in the coils for that happy Brazilian seniors couple. Você vê aqueles capacetes gigantes, né, que foi mostrado numa das aulas de sexta-feira do Brasil aqui, naquele casal de idosos felizes. So they started to feel better mentally. Eles começaram a se sentir melhor mentalmente. They became more peaceful, more calm inside. Eles se tornaram mais pacíficos, mais calmos dentro deles. And as a result, they were feeling more energetic. Como resultado, eles estão se sentindo mais energéticos. And so I would say that all those things indicate that they're feeling more youthful. Eu diria que todas as coisas indicam que eles estão se sentindo mais jovens. So there are ways and means of doing tricks, but the thing is, look at the total package, look at the total health package. If you have beautiful hair, but you're sick inside, that's not really the goal. Então, tem como fazer truques, né? Mas olhe sempre para a figura como um todo, né? Não, se você, por exemplo, tem um cabelo bonito, mas está doente dentro de você, o objetivo não é só ter o cabelo bonito. So youthful vitality, both emotionally and physically, is available for everybody now. Então, vitalidade física e emocional está disponível para todos agora. And then how you manifest that physically is going to be up to you. E como você vai manifestar isso fisicamente depende de você. Over to you, Raphael. Thank you, Alex. Podemos ir para a última, Dariane, para analisar. Alexandre Pérez. O que acontece nos campos do copo 1 quando a bobina de cobre vai ficando nano-revestida e com uma mínima produção de Gans? Será que pode explicar? So we have our last question for tonight is from Alexandre Pérez. It's what happened with the fields of the cup 1 when the coil from the copper start to become nano-coated with a minimum production of Gans. Could you explain this? You are measuring the plasma exclusively by its physical manifestation. Você está medindo o plasma exclusivamente pela sua manifestação. This was specifically discussed, I believe, on Thursday, where the question was asked, is there Gans, even though I can't see the Gans? Essa pergunta foi respondida parecida com essa pergunta, que foi uma pergunta feita, será que tem Gans mesmo quando eu não posso ver Gans? So what I tried today to emphasize the rules of the plasma science. Então, o que eu quero enfatizar hoje são as regras da ciência do plasma. So we understand that there's a force field interaction with magnets. Então, entender que tem um campo de força, interação de campos de forças entre os campos magnéticos. So we can see the magnets, but we can't see the force field. Então, nós podemos ver os ímãs, que foi mostrado na imagem, mas não podemos ver os campos de forças. So when we do the nanocoating and the Gans, we can see that, but we still can't see the fields. Quando fazemos o nano-revestimento e o Gans, nós podemos ver isso, mas ainda não podemos ver os campos. So now the question becomes, if I can't see the Gans, is the force field still there? Então a pergunta é, se eu não posso ver os campos, será que o campo de força ainda está lá? So I'm here on the other end of the computer, and I give you an idea.
Então, eu estou aqui do outro lado do computador e dou a você uma ideia. Can you see the energy? Você pode ver a energia? Well, I'm saying, no, you can't see the energy. Eu digo, não, você não pode ver a energia. So now I construct the idea, you take it or you leave it. Então agora eu construo a ideia de você, ou você pega ou você deixa essa energia. So the point that was emphasized on Thursday was that you are part of the process. Então o ponto que eu estava enfatizando na quinta-feira é que você é parte do processo. So I hate to say this, but if you are, shall we say, doubting the outcome, you will fulfill that belief. Então eu odeio dizer isso, mas se você está duvidando do que vai acontecer, você faz essa dúvida realmente acontecer. So because this is the last question, I want to make a very important point. Então, por essa ser a última pergunta, eu quero fazer um ponto bem importante. Sorry. We seem to interpret things based on our experience. Nós parecemos interpretar as coisas baseadas na nossa experiência. And then based on that experience, we create our belief. Com a base da nossa experiência, nós criamos nossa crença. So that's the same as seeing is believing. Então isso é o mesmo que ver para crer. So I see you as a human, but I didn't see you getting bored. Então eu vejo você como humano, mas eu não vejo você modificando. So we can test that two ways. It's raining outside. Is it a good day or is it a bad day? Então podemos testar de duas maneiras. Está chovendo lá, outra maneira, está chovendo lá fora. Está um bom dia ou um dia ruim? So, if you want to play soccer outside, the rain is a bad day. Então, se você quiser jogar futebol lá fora, chover é um dia ruim. But if you're a farmer and your crops need water, it's a good day. Se você é um fazendeiro e sua colheita precisa de água, a chuva é um bom dia. So it's the same day, it's just that your understanding of that day is based on your belief, not your experience. Então, o entendimento daquele dia depende da sua crença, não da sua experiência. So you go to a soccer game and your team wins. Então, você vai para um jogo de futebol e o seu time ganha. So you're happy. Então, você está feliz. But the other team is unhappy. Mas o outro time está infeliz. And you say, well, that was a great game. And they say, well, that's what you think. Então, você diz, foi um ótimo dia, e eles falam, isso é o que você pensa. It's the same game. So did you believe what you experienced, or do you experience what you believe? Então é o mesmo jogo, mas você acredita no que você experimentou ou você experimentou no que você acredita? Believe me, that is the experience that you're going to get with the cups of life. Acredite em mim, é essa experiência que você vai ter com os copos da vida. And there was an example where we've seen a hole inside the Gans inside a bottle. Tem uma experiência que quando você vê o Gans dentro da garrafa. So there's no Gans in the hole. Então não tem Gans naquele buraco no centro da garrafa. But there is energy in the hole. Mas tem energia no buraco. So the only way that you could see that is because the only thing that you saw was what was not there. Então a única coisa que você não pode ver nada ali e não tinha nada naquele buraco ali. So what I'm saying is the only reason that you could see the energy in the hole is because the Gans wasn't there. Então a única maneira de você ver que a energia estava no buraco é porque o Gans não estava lá. You know that the Gans gives an energy. Você sabe que o Gans dá energia.
And so now you see that the hole has energy. Agora você vê que o buraco tem energia. So now you have to, in your own mind's eye, be able to see how the energy moves. E agora você tem que começar a ver com seus próprios olhos, ser capaz de ver como a energia se move. So the whole reason for these basic teachings is to show you how energy moves. Então, a razão principal para esses ensinamentos básicos é mostrar a você como a energia se move. And the rules don't change. They don't change on this planet. They don't change on the sun. They don't change in the universe. E as regras não mudam. Eles não mudam na Terra, não mudam no Sol, não mudam também no universo. And that's why this gift of plasma science is actually, it's worth more than gold. E é por isso que esse presente da ciência do plasma vale muito mais do que ouro. Raphael, again, very excellent questions from everybody. It's amazing how the depth of the knowledge. I want to thank the Spanish community. I want to thank the Brazilian community for allowing me into your homes today. This is going endlessly around, and I thank you so much for this opportunity. Good night, everyone. Thank you, Alex. O Alex aqui diz que ele gostaria de agradecer a todos, primeiramente pelas perguntas maravilhosas que foram feitas aqui. Mas são perguntas realmente com profundidade. Isso foi muito bom de receber. Gostaria de agradecer a todo o time brasileiro, ao time hispânico também que está no plano de fundo. E toda essa oportunidade de estar aqui dando essa aula para vocês e estar tendo essa oportunidade de eu estar na casa de vocês para poder participar desse processo. Muito obrigado. Thank you very much, Alex, for being here once again. It's a real pleasure to receive you here in the Portuguese teachings. That's, as I said, it's not Portuguese teaching anymore. It's the teachings for the whole world already. And that's the beauty of this. And it's very beautiful to see people from all over the world come here and getting together for your teachings. Thank you very much, Alex. E eu estou aqui agradecendo o Alex, né, que é um prazer estar com o Alex aqui mais uma segunda-feira para poder estar mais ensinamento, né? Agora é segunda-feira, antes era quarta, mas por estar aqui compartilhando com a gente esses ensinamentos, que nessa sala de língua portuguesa, que já não é mais língua portuguesa só, é para o mundo todo, né? E isso que é a beleza dessa tecnologia, dessa ciência, a beleza a gente está vendo isso aqui todo mundo junto aqui nessa sala. Então, queria só agradecer. Dariana, se a gente tem alguma coisa para falar para o final, você quer falar alguma coisa? Bom, agradecer também ao Alex pela aula e dizer também que tanto no chat do YouTube quanto aqui no Zoom, os alunos, né, o pessoal está agradecendo também pela aula, que foi uma aula muito clara e muita gratidão mesmo. E também lembrar que, como hoje foi, o Alex nos explicou sobre os Gans, né, então na próxima sexta-feira, do ensino em língua portuguesa, a gente vai ter uma aula sobre os copos da vida, né? O copo 1 e 2. Então, para lembrar e convidar a todos que na próxima sexta-feira, dia 30, às 19 horas, no Ensinamento da Língua Portuguesa, nessa mesma sala de Zoom. Bem lembrado, obrigado. So just a reminder, Dariana is saying thank you very much, Alex, for your beautiful teachings, and she's pointing that in the chat here, everybody is saying thank you very much for you, Alex. It was very, very good teachings, and everybody was clarifying a lot of things to a lot of people here. Thank you very much. And one thing that Dariana was sharing here was about this Friday, we have the teachings about the cup of life. We'll make a workshop just teaching about the cup of life on Friday. This will happen because on Wednesday we'll have an interview with the journalists that have a lot of followers. So I think that a lot of newcomers probably will join us in our groups. So we decide to put this Friday to teach about the Cup 1 and Cup 2 for the newcomers and for the old comers too, and for those who are with us already. So it's always good to see again. So we have this with the knowledge seeker from Brazil.
teach a little bit about how to make the one cup. And in the same teachings on Friday, we'll have presentations of the groups here in Brazil. Will be directed just for the cup of life, or in the whole country. We'll see the main points, not all the points, but the points that we know, because we have a lot of people who work in the background, but we will see some people that are having big productions of Gans and that are doing a huge work here with the Cup of Life in Brazil. So this Friday will be dedicated for the Cup of Life. And other Fridays, we will open more for people from all over the world. It's happened with the Romanians. We start to open from people to come and present about the technology and other aspects as Maggraph systems and health and other aspects too. And that's how it was going to work. Monday, these teachings with Alex, the theoretical, and the Friday we will open for people to share their experience with the plasma technology. E, então, como a Dariane falou aqui, a gente vai ter na sexta-feira aulas dedicadas ao copo da vida, a gente vai ter essa oficina, né, ensinando, e a gente vai ter apresentações de pessoas que estão no Brasil todo ensinando o copo da vida e fazendo suas produções também com o copo da vida, para poder fazer a doação. Então vai ser uma sexta-feira bem especial, dedicada ao copo da vida e para todo mundo saber mais um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil e para a gente aprender mais sobre o copo da vida também. E as outras sextas-feiras, como eu falei no início da aula, vão ser sextas-feiras que a gente vai abrir para as pessoas trazerem suas experiências, trazerem o que tem feito com a tecnologia, né? A gente vai tentar trazer gente de fora, como a gente trouxe o pessoal da Romênia, mas outros grupos de fora, de buscadores de conhecimento que estão trabalhando há mais tempo com a tecnologia, para mostrar e para a gente aprender e para eles aprenderem com a gente também, a gente trocar com eles. Então, fica assim, como eu falei no início, segunda-feira tem essa aula teórica do Ciência do Plasma Básica com Alex, e às sextas-feiras a gente abre para experiências e compartilhar o conhecimento. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã no One Nation, One Planet, One Race, de terça-feira de manhã. Espero. A gente vai anunciar se vai ter tradução simultânea em português ou não. Fiquem atentos. Rafael? Oi? E a aula do Sr. Keshe de quinta-feira? É às 10 da manhã, é isso? Eu acredito que sim, tenho quase certeza. Mas eu tenho 99,9, por isso que eu não anunciei. Ah, tá, desculpa. Então tá bom. Mas a princípio o pessoal fica atento, mas acho que vai ser às 10 horas da manhã nessa quinta-feira, tá ok? A aula do Sr. Keshe vai ser um pouco mais tarde. Mas aguardem confirmação, tenho quase 99,9% de certeza. Então tá bom, obrigado. Dariane was just reminded that teachers of Mr. Keshe's Thursday will be a little bit late, and I'm almost 100% sure that this Thursday will be late. It will be 10 a.m. Brazil time, and it will be 2 p.m. Central European time. But just be aware, the groups, that it will be confirmed in the next days. But I'm almost sure that it will be this Thursday. But so that's it. Thank you very much. Once again, Alex, thank you all very much for being here tonight. It's very beautiful to see all the countries together, learning about the science of plasma science together, and sharing knowledge and being able to hear all these beautiful teachings here of Alex. Thank you very much. See you next week. See you Monday. Thank you, Alex. Thank you.